Hello everyone and welcome. Today we are going to make a tool that is really useful to program and debug microcontrollers. The name of this tool is a USB to UART converter, and we are going to make the ultimate converter which can work with variety of microcontrollers. Before we begin the video, I'm gonna tell you that we have a VIP section now. If you go to VIP section, you can see every file related to our projects that we do on Scopus. Just keep in mind that this VIP section is for the people that support us and it's not for everyone, and certainly it's not free. Anyway, you can find all of the files and resources for every project that we do on Scopus over there. Okay, so we gave the file to a manufacturer. They made the PCB for us. Now we have the PCB and we got the parts. Now we are going to attempt to assemble the PCB. I'm not going to bore you with the full video. Just know that the technique that I'm using over here is called tacking. In this technique, we put some solder on one of the pads of each component, and after that we put the component on its place and we solder the other leg. This is called tacking. It's a really useful method to assemble SMD components. It's fast, it's easy, and everyone can do it. With a little bit of practice, you can do it really well. You can use this method with almost any component on your PCBs. Alright, now the PCB has been completely assembled. As you can see, we have a port for all of the useful pins that we are going to use with microcontrollers. That includes power, data, and some auxiliary pins for programming some special microcontrollers like ESP8266. We also have two jumpers. One of the jumpers is to set the voltage between 3.3 or 5 volt, and one jumper is for setting where we can get the power. As you can see, there are two micro USB ports on the PCB. We can get the power from each one of them. In case you don't want to get the power from your computer, you can power the board from an external power source. Now I'm setting the jumpers, and as you can see, as soon as I connect the micro USB port, the power LED is gonna light up and it's gonna show us that the board is on. In the next step, I would like to show you how we can install the drivers. I was sure that the Windows 10 is gonna install the drivers automatically, but it seems like that I was wrong. Anyway, the files for driver is on the website too, and you can find it on Google too. Now we are gonna install the drivers, and as you can see, after installing the drivers, it's working without any problem. Because I have shorted the RX and TX pin on the converter, I can write down something in serial monitor and send it to the board, and the board is gonna receive it again and show it on the serial monitor. As you can see, I'm writing down testing, and it's going to return that exact thing that I wrote because the RX and TX pin are connected together. Now as you can see, I can test it on 5 volt or 3.3, and it doesn't matter which voltage we select, it's gonna work without any problem. Alright guys, that's it for today. I hope you find this tool useful and it help you with your projects along the way. If you enjoyed watching this video, don't forget to leave it a like, and I hope I will see you in the next video. سلام، به ویدیو جدید خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بهترین مبدل USB به UART رو بسازیم که از تمامی میکروکنترلرهای ممکن پشتیبانی میکنه. با ما همراه باشید و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. قبل از اینکه من ویدیو رو شروع بکنم، میخوام خدمتتون اعلام بکنم که ما یک بخش VIP در حال حاضر داریم که سورس تمامی پروژه‌هایی که روی اسکوپوس انجام میدیم اونجا قرار خواهد گرفت و دوستانی که از اسکوپوس حمایت میکنن دسترسی کامل به سورس تمامی پروژه‌های ما خواهند داشت. خب ما فایل PCB رو دادیم به شرکت برای ما تولید کرده. الان PCB جلوی ما هست، قطعاتش رو هم خریدیم و همه چی جلوی رومون هست. آماده مونتاژ هستیم. من حوصله شما رو با مونتاژ کامل سر نمیبرم، فقط توجه داشته باشید این روشی که دارم استفاده میکنم اسمش تکینگ هست. در این روش ما یک مقدار لحیم به یکی از پایه‌های قطعات SMD روی مدارمون اضافه میکنیم و بعد از اون قطعه رو جایگذاری میکنیم و در نهایت پایه بعدی رو هم لحیم میکنیم. از این روش برای تمامی قطعات SMD میشه استفاده کرد و یک روش بسیار ساده و راحتی برای مونتاژ بردهای SMD هست. خب من مدارم الان اینجا مونتاژش به پایان رسیده. همونطور که مشاهده میکنید ما یه پورتی در انتهای مدارمون داریم که مربوط به پین‌های ورودی خروجی دیتا و پاور هست. همینطور دو تا جامپر روی مدارمون داریم که یکی از این جامپرها ولتاژ رو بین 3.3 و 5 ولت تنظیم میکنه و جامپر دیگری تغذیه را از میکرو USB 1 یا میکرو USB 2 میگیره.
و همونطور که مشخص هست ما اگر تمایل نداریم بردمون رو از طریق کامپیوترمون تغذیه بکنیم میتونیم از جک دوم استفاده بکنیم و تغذیه رو از سوکت دوم دریافت کنیم. من در اینجا جامپرها رو ست میکنم و برد رو وصل کامپیوتر میکنم. همونطور که مشاهده میکنید بعد از اتصال به کامپیوتر چراغ پاور ما روشن شده، به منزله این هست که برد ما روشنه و اگر ما جامپرمون رو از 5 ولت به 3.3 ولت تغییر بدیم باز هم میبینیم که LED پاور ما روشنه و مشخص میکنه که مدار ما داره کار میکنه. اگر ما بردمون رو وصل کامپیوتر کردیم و درایورش شناسایی نشد جای نگرانی نیست، درایورش رو میتونیم به صورت دستی نصب بکنیم و مشکلی نداره. فایل درایور روی سایت قرار گرفته شده، میتونید از بخش VIP دریافتش بکنید و بعد از نصب درایور همونطور که مشاهده میکنید یک پورت کام برای ما به وجود اومده و نهایتا ما اگر وارد برنامه‌ای مثل آردوینو بشیم که از سریال مانیتور استفاده میکنه میتونیم اونجا یه متنی رو تایپ بکنیم و با توجه به اینکه پین RX و TX رو با هم دیگه متصل کردیم میبینیم که متنی که مینویسیم مجددا به خودمون برمیگرده که این به منزله صحیح بودن ارتباط سریال ما. من اگر برد رو به حالت 3.3 ولت هم در بیارم اونطور که مشاهده میکنید بازم دیتایی که من ارسال میکنم برمیگرده به خودم و برد ما بدون مشکل داره به کار خودش ادامه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفا اگر از ویدیو خوشتون اومده دکمه لایک رو فشار بدید و امیدوارم که در ویدیوی بعدی هم شما رو ببینیم.